practically naked. Like I'm drowning in here, in your atmosphere, I disappear. I'm drowning in here, in your atmosphere. Ja, dames en heren, daar is hij weer. Het is een tijdje geleden, maar we zijn weer live. Hoe is het met iedereen? Laat even weten. Welkom allemaal. Eens even kijken of alles draait zoals het moet draaien. Volgens mij moet alles werken. Ben ik goed te verstaan, dames en heren? Laat even weten in de chat. Even kijken of YouTube meedraait. Als het goed is wel. Ja, YouTube is ook live. Als het goed is, moet gewoon alles werken, dames en heren. We gaan even lekker een potje golf spelen. Hallo iedereen, leuk dat jullie meekijken. Welkom bij weer een nieuwe livestream. Woppo. Even kijken. Ik zie dat Moreno ook in de chat is. Zijn naam staat onder in beeld. Leuk dat je meekijkt, Moreno. Hoe gaat dat met jou? Ik kan het hier zien. Kijk, hier staat je naam. Ik kan niet stiekem binnenkomen. Oké mensen, hoe was jullie weekend? Laat even weten. In de tussentijd ga ik even de PlayStation opstarten.
En dan gaan we even kijken of we een potje golf kunnen spelen. Dat moet wel gaan lukken, denk ik. Hij staat erop. Ja, het is me weer gelukt. Je boy in Helmond. Hey, hallo man. Leuk dat je er weer bij bent. Ik zie dat je vanuit TikTok komt. En we gaan overschakelen naar de game. Even kijken. Ja. PGA Tour 2025. Ik moet zeggen, ik heb nog niet echt gespeeld deze game. Dus ik zou even een klein beetje uit moeten zoeken hoe het werkt. Even kijken of de game op de... Ja, het is zichtbaar. Wil je beter beeld hebben, dames en heren? Kom dan even naar ons YouTube-kanaal of het Twitch-kanaal. Dat is altijd net even iets beter qua beeld. Nou ja, ik moet hem helemaal doorlezen. Zijn er nou echt mensen die deze tekst nou echt helemaal gaan lezen? Ik geloof er echt werkelijk helemaal niks van. Ja. Het zal wat zijn als je dat allemaal gaat lezen. Oh, wat is dit? Eén moment hoor, dames en heren. Er gebeurt even wat ik niet had verwacht. Ik moet het account nog activeren. Dan zet hem maar even op muziek. Eén moment hoor, dames en heren. Laat ook even weten wat jullie allemaal hebben gedaan dit weekend. Hè? Deze vragen wel veel. Man. En dan krijg je weer een e-mail met een code. Ja, het moet allemaal niet vanzelf gaan natuurlijk, hè. Als het goed is, moeten we nou het een en ander kunnen doen, dames en heren. Jeet. Ja, er gaat wat gebeuren. Club. That's one
One of the most important Dit is even parts een of this test game, so dingetje let's hoor. get into it. Boom, there we go. That's what we want. All right, now repeat that same backswing, but this time really try to push the swing stick forward smoothly and hit that white sweet spot on the contact target window at the top of your swing meter. So to reiterate, swing path target window is at the bottom of your swing meter. Oeh. Contact target window at the top of your swing meter. If you want your shot to be the best possible, you got to hit both those target windows in your swing meter. Nou, Now look at you, following directions like an absolute pro. Being able to chip well around the green can be a real scorecard saver. It's very important to choose a good landing spot for your chip so that you give it enough distance to roll into your intended target. Now let's see if we can dial in the right distance and get this chip into that target area. ja, dat kan altijd beter. Denk ik zo. That's all right, not quite on this one. We'll try this one again. Oh, mag het nog een keer proberen? Ja, ik zit er wel op. Great stuff. That's what I'm looking for. Now let's talk about one of the most important skills you Putten. can have on the golf course, and that is how to read the greens. You can see those beads moving on the green from left to right. This tells us that the green breaks to the right, and that means we will need to aim a little bit to the left so that we can use the break to carry the ball into the hole. Now, aim to the left and see if you can sink this putt. Also, worth noting, you can press the putt preview button to get a preview of how your current alignment will affect the ball. Ja, hoe doe je dat? Oh, dit. Ja, dit gaat dus gewoon totaal mis. Deze ook. Nog ietsje meer. Ja, dat moet hem wezen. En dan ram je te hard. Ja, dan ram je te hard en dan gaat hij ernaast. All right, not quite, but we're gonna give it another go. Ja, dat is hem wel. Dat is hem. All right, that wasn't too bad, was it? Glad you got through those lessons, and now we are going to take you over to create your first my player. There's a whole lot more to explore in here. Can't wait to see what you create in PGA Tour 2K25, and I hope / know I will see you out there on the course real soon. Ik ga jou nog een lelijk poppetje maken. Ja, je kan je hele poppetje natuurlijk weer helemaal in elkaar klikken. Het is... ja. Laat even weten hoe jullie weekend was, hè, dames en heren. Wat hebben jullie gedaan? Dan ga ik in de tussentijd even... een karaktertje in elkaar tikken. Het boeit niet echt. Ik denk niet dat ik er heel veel tijd aan moet gaan spenderen.
Geen idee wat dit allemaal is. Maar dat maakt niet uit. Oh, dat is mijn microfoon die weer voor de 100.000 keer losgaat. Even kijken, wat kunnen we doen? Play, ik wil gewoon wat doen. My career. Ik wil gewoon even... Geen idee. Maar werkelijk geen idee. Voor mij is het gewoon zoals training course of zo. Dat denk ik hoor. Waarom zit er weer af en toe een tik in mijn lijn? Ja, gaan we maar gewoon spelen, dames en heren. Kom op. Ja, laten we gewoon even wat slaan. Geen idee. Mocht je deze game ook gespeeld hebben, laat het even weten. Hè. .2K Sports and the Corn Ferry Tour are proud to bring you this year's Q-School Final. All right, it's time to get the balls in the air for the opening round coverage. Let's head out onto the course. Hello everyone, Luke Elvey here alongside my booth mate Rich Beam, and out on the course is Henny Koyak and John McCarthy. And Rich, what's on the minds of these players today as they begin their quest in the Q-School Final? Their focus is to get into the top 5 and get that PGA Tour card, as the next 40 finishers will graduate to the Corn Ferry Tour next season. Now to the first hole. And let's see what he can do here today. Nou. In ieder geval niet in de bosjes. Second shot here on the first. Nou, dat ligt er ook wel netjes Yes, bij. anytime you can Dat is find the echt green and gezellig. have a putt, you'll take it. Ooh, right on 20 feet. This is a great momentum putt. John, what's the line on this putt? It's looking like this is going to be a hard break to the left. Ja, nog behoorlijk ook. That putt Die went a zit er bit niet long in. there.
Not a bad effort right there from long range. Big breaking putt. He just didn't quite read it right, but it'll be an easy par. Starting the round at even par. Very nice Ja, die par zit indeed. erin. Very solid hole played. He's currently in a tie for third here. Let's take a look at this par 5 second hole. Ja, gaan we hier ook weer even lekker knallen. Even kijken hoor, of we nog wat meer in kunnen stellen. Oh, zo kunnen we... Zo kun je de baan een beetje zien. Oké. Oeh. Ik dacht, ik knal hem zo in tegen die boom aan. Hè? Ik knal hem er zo tegenaan. Wel lekker rustgevend, hè, die geluidjes. Yo. He has his eyes set on one place and one place only. It's the green. Natuurlijk moet hij hier houden. Je jiet hem er gewoon heen. Now he's got his eyes set on the putting surface. An aggressive play here. Oeh. Net even iets te ver. Setting up for his third shot. Lining up the birdie putt here. Okay, Henny, what's he looking at with this putt? Setting up this putt 23 feet from the cup. Een beetje die kant. Nou, als ik hem... Te zacht. Veel te zacht. This putt right on 12 feet to the hole. Henny, take us through the break on this putt. This putt is breaking right to left. Even ietsjes meer. Ooh. En dan weer te hard. Oh. Het is moeilijker dan je denkt hoor. Het is echt moeilijker dan je denkt. Ooh, wouldn't that have Bijna. been nice? He now has this for the double bogey. Oh, that one was zooming past the hole. Het is moeilijker dan dat lijkt, hè? Oh, that's a shame. Just a little bit too much oomph on that putt. Het is ook This nog wel putt een beetje is oefenen about 10 natuurlijk. feet from the hole. That's tracking. That gets the job done. I tell you, you can't trust a putter. It's betrayed him all day long and finally gives him some kindness. Let's see what happens here at the third hole. Water is altijd leuk. Opting for the 6 iron. He is looking left.
Ja, zandbak. Nee. This would be a momentum saver here, getting this up and down. Didn't that look good for a long time? And a par putt awaits him. Nou, die moet toch wel lukken. In she goes. Dat ging Let's even een head to stuk the sneller next. dan die van net. Currently at 4 over for the tournament. Op naar de volgende. Let's go to the fourth. It's a par 4. Leg maar neer dat balletje. Rammen hem even naar de andere kant. Ook weer met een mooi watertje. Wel een beetje. Ja, die gaat er mooi bij liggen. Time for the second shot here at the fourth. That's disappointing. And missing it long with that approach, not a good leave. How close was that to going down? Jammer. Putting for a par here. Oeh, hij gaat er wel een beetje naast. Hij gaat gauw te snel. Je gaat gauw te snel. You can either chip it in or put it in from off the green. Oh, I thought that one was going in. Ja, dat dacht ik ook. Ik dacht, die gaat er ook wel in, maar nee. And just a little bit of clean-up work remaining on this hole. Trailing by 7 after that hole. Nee, dat gaat hem niet worden vandaag. Gaan hem niet Chance winnen. here to reclaim a bit of focus after that double at the last. Do you like the view from where you're standing, Henny? By my estimation, he's got around 170 here. This would be a great up and down. Dus even kijken. En dan gaat hij er in één keer in. Nee. Nee. Well, a lovely opportunity to save par here. En zelfs dit kan ik missen hoor. Zelfs dit kan ik missen. Maar nu niet. Nu niet. And it's a one-stroke par far for our leader over the course. We find ourselves on the tee of a Zullen we par hem even door 4. die bomen heen jieten? Yep, that'll work. That's fine. His second shot here. Eens even kijken. Tam. Look at the line on this one. Get in the hole. Oeh. Oeh.
Scheelde niet veel. A Dat wonderful scheelde shot. niet Well veel. played. A chance for birdie here at the 6th. Luke, nothing gets past you. Yes, this kid is a stud. Ja, He's ja, just ja, about ja. 3 feet away. Here we are with a chance to get the first birdie of the day. And down it goes. Let's head to the next. Well, that was a positive hole. A little shift up the leaderboard. Well played. Here we are at the par 4 7th hole. Luke, coming off a birdie at the last hole, this player finally is making something happen. Looking forward to the next hole, but danger lurks if they're not careful. Die presentators die maken het echt positief hoor, jongens. Oh, that was pummeled into submission. Niet in het zand, niet in het zand. Heel goed, heel goed, heel goed. And playing this one from around 120 yards out. Straight at it. Oh, Great hier shot ligt into er the mooi bij. 7th and a chance for birdie. Just 3 feet to the cup. There are some professionals that practice those in the dark. And this putt coming up for his par. Unable to take advantage of the great approach there, Rich. No movement up or down on the leaderboard for this player. We've arrived now at the par 3/8. Dan denk ik even dat ding even erin gieten. Oké, daar gaat hij hoor. Als je hem er nou gewoon in één keer in knalt, hè? Going with the 5-wood. Nee, lange na niet. Veel te ver. Veel te ver. Echt veel te ver. Maar gelukkig rolt hij nog wel een beetje terug. Lining this one out from a fair ways. And he's down there. You got a read? Love it or hate it, it's a downhill left to right putt. Ja, dat wordt moeilijk hoor. Dit wordt echt moeilijk. Ja, dan ga je weer veel te hard. That was a little bit too much power. Veel te veel. Daar gaat de hele baan over. Stop! En nou moet ik weer tegenin. Ja, ik hoef die replay niet te zien. Ik geloof het allemaal wel dat ik hem eroverheen Putt for knal. par coming up. Kom op. Henny, you've had the chance to have a look over this one? This putt is around 36 feet away from the cup. Oh, he's going to like the look of this. That's a good outcome. This one just outside 7 feet to the hole. This for a bogey. Ja, maar hij zit er wel in. And unfortunately heading in the wrong direction on the leaderboard after that hole. Je moest bij de eerste 5 horen of zo. Ik sta op 86. Ja, dan ga ik echt winnen. And now on the tee, coming off a bogey, trying to reclaim some momentum.
This one looks to be heading for the sanctuary of the fairway. Ja, dat is goed. Dat is goed. Well, Rich, isn't this a lovely sort of teaser for these players on the Corn Ferry Tour to be playing at the stadium course, which is known for the prestigious Players' Championship? They're almost getting a sense of what it might be like to be on the big stage. Exactly. However, there is one massive difference. You just don't have the number of fans out here like you would normally see it. No. Well, That's what the biggest difference is this week. Still, they're going to feel a lot of pressure trying to ligt er, close the deal coming down behoorlijk naast. 16, 17, and 18, no matter how many folks are watching. 4 feet to the cup. Yeah, you like the look of that right off the blade. Trailing by 6 shots after that hole. Teeing off now on the 10th hole. Well, there's no doubt this player is standing on the tee sky high after making the eagle at the last. Wow, what a shot. Rammen met die bal. That's a nice looking tee shot, that one. En wil je de stream beter bekijken, dames en heren? Kijk dan even via onze Twitch of via YouTube kanaal. 140 yards. Je bent te bereiken op bijna dezelfde naam als op TikTok. Dus @Raymond Online. Nou, A little off the mark on that approach shot. Wynn got that one and took it wayward. Let's see if we can get this one up and down for par. Oh, I like the look of that shot there, Beamer. You better believe it is great stuff to watch. And this one is for his par. In she goes. Let's head to the next. en die zit er ook weer in. Sitting at Maar het 4 zijn wel over for 18 the day. holes. Ik dacht dat het er minder waren. Hij gaat nooit winnen, joh. Welcome to the par 5, 11th hole. Oké, daar gaat hij. Absolutely tattooed that drive. Toch bijna 300. Je kan natuurlijk ook in die bomen jieten natuurlijk. Nou, gaat er wel weer overheen. No Niet in die harm, no foul zandbanken. there with that shot. Oh, well done. Sloop het zal, het hele gras. Always nice to have a birdie putt. Eens even kijken. Rustig. And the putt drops, and we're moving on. Our current leader is enjoying a one-shot lead. The 12th hole is a par 4.
Oeh. And that's just sneaked into the second cut of rough. Standing over his second shot. Nou ja, hij ligt er wel dichtbij in ieder geval. Oh, ik neem mijn woorden terug. Hij rolt door. Yeah, that was a safe play. Penny, take us through the break on this putt. I've got it going left to right. No harm done. Nestled it up close. Pretty straightforward 4-footer coming up here. Now 6 strokes back after that hole. We zijn nou 58ste. Ja. Let's see what happens here at the 13th. Going with the 5-iron here. Had Seemed to zomaar lose the gegamed. handle on that shot. Airmailed the green with that approach. This would be a great up and down from this spot. And he needs this to save par. And as we move to the next hole, our leader is ahead by a couple of shots. Time to face a par 4. And after a par at the last, chance to maybe take a step in the right direction here. That's some good golf right there. Taking aim from around 190 yards here. Ai. En hij rolt maar door. And this putt is for birdie 3 on the scorecard. John, have you got a good read on this one? This should move pretty significantly left to right. Ooh, a 9-foot chance here. Remember, there's 2 important parts of a putt: line and length. Too much length Het on is that one. zo moeilijk. Well, that's an impressive little chip. Oh dear, this next putt now for double bogey. The putt drops, and we're moving on. Currently at 6 over par. Unfortunately, backing up slowly but surely on that leaderboard, Luke. Atta boy, good shot. Second shot here on the 15th.
zou makkelijker zijn dat hij gewoon zo dicht mogelijk bij die vlag terecht komt. And he's safely on the green. Nee, dit is weer te ver. Dat is gewoon echt onmogelijk af en toe. Yeah, it's about 14 feet to the hole. Waarom FC uitroepteken play? Dat werkt hier niet. Ga weg, joh. Zeker het stomme voetbalspel. Ja, dit So gaat er ook weer close. overheen. Oh, I don't mind this par putt. John, have you got a read on this one? What's it going to do? Pretty sure this looks like it's going to the left. Oh, did you see that one fly by? Oh, that's a tasty looking chip. Top shot. 3 feet to go here to the hole. That's disappointing. Tering. And this next putt is for triple bogey. Ja, die gaat er ook weer naar, zo, dames en heren. Now that's a mistake. How do you leave that short? Yep, well done. Sitting at 10 over for the round. On the tee now, the 16th, and it's a par 5. Het is leuk om zo ver te knallen. Maar dat putten is zo moeilijk. Echt. Looks like this one's heading safely for the fairway. This is his second shot. Ja, die tweede shot. Maar Just needs a little bit more of a kick to the right. Well, that certainly makes putting a lot easier when you can hit a shot like that. 7 feet to the cup. Who doesn't love an eagle putt? Oh, what a putt. en nou Trailing lukt het by wel. 8 strokes now after that hole. This 17th hole is a par 3. Wow, mate, that's some golf back there. An eagle. How good. Wow, what a shot. Plons. Nou, daarom ging This ze ja. wind? That's a thing of beauty. A chance for a birdie if this goes down. Nee, dat gaat hem ook niet worden. Putting for par. Down she goes. Let's head to the next. The leader now has a one-stroke advantage. En nou, we staan nu 101. Ja. A long par 4 this hole. In ieder geval niet in het water. Well played, mate.
Second shot here at the 18th. Going with the 9-iron, I think. This one is chewing fiber. Oh, this has been a ball striking clinic. Another green in regulation. Well, the practice is paying off here, Luke. This player is relentless. Denk het niet. And that's a nice way for the round to end. Finishing up with the birdie. So the opening round in the books, Rich. Impressed with your efforts here in the booth. Thanks for your time. Luke, that was a blast. Looking forward to Oh, was next dat time. hem? On behalf of Rich Beam and all the hard-working folks at 2K Sports, I'm Luke Elvey. Thanks for joining us. See you next time. Dat was het eerste potje waar ik heel erg slecht gespeeld heb. ...54ste. Geen idee wat dat was. Echt geen idee. Geen idee wat ik nu aan het starten ben, maar we gaan dit nog een keer proberen. Nou, dat zijn allemaal challenges, denk ik. Wat is de bedoeling? Oh, dat. Moet hier even injanken. Nou, hij zit erin.
Hij zit er in ieder geval in. Geen idee waar dit allemaal is hier. Ja, ik heb er 10 ingeknald. That's all. Ik weet niet wat ik ermee moet. Ik weet het echt niet. Maar je levelt er wel het een en ander mee. Kijken of we nog een snel iets kunnen doen. Een snel potje, ik weet niet. Geen idee. Oh, hier, quick play. Kijken of nou, gaan we nog eens een keertje proberen.
McCarthy, here to welcome you to PGA Tour 2K25. Can't wait for the golf. I can't stress that enough. I'm very excited about the golf today. Just the back nine of this course today. All right, let's crack into it. This one might roll into the rough. And you're going to end up in the deep rough. Here's our second shot on the 10th. Ooh, you might have overshot this one out of the rough. We're on the green with that one. Well done. Lining this one up at 21 feet. Nee, hartstikke mis. All right, nice 3-footer to deal with. Keeping an even keel here after the first hole. We are even par. Teeing off here on a short par 4. That was powerful. Hij ligt er nog. Second shot on the 11th. Oh my goodness, this might go down. Yeah, you'll take that. Bijna erin. All right, give this a tap. I guess that was a good hole, tapping in for birdie. You brought your score down to 1 under after that one. Okay, par 3 here on the 12th. Well judged on that one. This one's just a 3-footer. Okay, we're moving on. Let's get this next hole. Currently sitting at 1 under par. And let's see what happens here on the 13th hole. Rammen met dat ding. I think this one's fairway bound. All right, here's our second shot on the 13th. Way to chip that one close. Well done. All right, here we go. Let's get out of here. Tap her on in. Nice tap in for the par on this one. And you're currently sitting at 1 under for the day.
14th hole. This one's a par 5. Let's do it. Ooh, this could be trouble. Needs to hold on to the fairway. And this is your third shot. And the bunker, who cares? You're just gonna stick it close, I guess. Way to go. Sink this and you'll pull down a birdie. Managed to bring things down to 2 under after that one. Okay, stepping onto the tee now with this par 4, 15th hole. That'll work. Setting up here, greenside rough. "14 feet to the cup from here." This one's breaking left to right. Oh! All right, putting here for bogey. That hole puts you up to 1 under. Getting ready to tee off here on the 16th hole. Well, let's hope this one doesn't find the rough. Whoops, that's not great. Okay, second shot here on the 16th. Ooh, well done. What the fuck? Just a little 3-footer left for this one. And a great effort on this hole to bounce back after the bogey on the last. Great work. That's a birdie. And this one is the 17th, and we got a par 3 here. Ooh, this one might need to sit. Ooh, nice little chip on that one. Okay, let's drop this in and save par. And you're 2 under par for the round.
Okay, this hole is a par 5. It's on the shorter end of the spectrum. Well, this should be in the fairway. And this one's around 205 yards away. Rammen met die ballen. Ja, ja. Waarom zo hard rijden? Waarom zo hard? Sinking this will take you to 3 under. And it looks like this is breaking pretty hard to the left. Starting this one out pretty good. This really looks good. Oh, and it doesn't go down. All right, let's sink this putt and head to the clubhouse. Okay, finishing your round with a tap. Okay, this one's done, and it'll be 2 under par. for Ja, you. dat was hem weer, dames en heren. Well, on behalf of myself and the team here at HB Studios, thank you very much for the round. We'll see you next time. Oké, bedankt voor het kijken. En ik zie jullie graag weer bij een nieuwe livestream. Tot de volgende keer.